Мои сладенькие ладушки, на сегодняшней трансляции мы будем проходить сюжетку с Нахидой. Кстати, я уже ее крутила, но, к сожалению, она мне так и не выпала. Но надеюсь, что меня баннер не заскамит, и из тех круток, которые я получу за сюжет, у меня получится выбить Нахиду. Только перед этим я хочу завершить ежедневные задания, так как я их начала, но потом пока сделаю попозже, когда уже будет сам стрим. Как-то так. Кстати, они сказали, что изменит графику, но что-то я особо этого не заметила. Графика как осталась, так и будет. Хотя в настройках появился новый вариант типа сглаживания, что типа персонажи должны быть более крайне, как сказать, ровные, но изменений я никаких таких не вижу. Quietly now. Game's up. Fun's over. No touching. Blaze over. Ну, насчет Нахиды могу сказать одно, то что она реально очень классная. Мне понравился ее ульта и способность. Это, наверное, один из качественных персонажей, которые вообще делали разраб за последнее время. Не, ну, конечно, есть очень много других качеств, но она особенная в плане того, что у нее другой геймплей. Новый. Потому что сами персонажи, вышедшие после Хотау, да, и еще Райкин потом, парочку, у них однообразный геймплей. Хотя я и не скажу, Лайла тоже. У нее просто вообще геймплей смесь козы и деда, грубо говоря. Типа она ставит щиток и ультует как коза. Не, возможно, я не права, и вы как читаете иначе, то напишите об этом. Ну, сейчас не иду в город, потому что там, скорее всего, сейчас сюжетка начнется. Так что в последний момент там идти туда. Аккуратненько, чтобы не зацепить ее, грубо говоря. Не знаю, как это промыть, потому что поливка цветов, она должна где-то тут находиться. Мы обычно всегда тут никак не проходим. Сейчас, мне кажется, начнутся бесконечные диалоги, как обычно. Блин, я не с тем чуваком заговорила, но нет. С этим, да. Блин, а мне эти штучки не хватает, я не помню, где они лежат. Что будем искать? Пойдем искать их. А где они могут быть там? Штуковины. Наверное, здесь, скорее всего. Я ж помню, какие-то плоды, которые растут на деревьях. Toodaloo.
Блин, а я реально не знаю, где эти плоды. А, по-моему, не здесь. Можем мерзкий квест с этими плодами? Я его не задолбал. Я реально не знаю, где они. Они еще в пустыне, помню, я их находила. А в горстках песка мне не собираюсь в пустыне песок ходить и двигать. Куда? Как они называются вообще? Какая же это фигня? А где они еще хранятся? Тут не говори в кулинарии. Нет. Помню. Тут тоже нет. Что за фигня? А где они? А, вон. Сейчас загуглю. Как говорится, Google в помощь. А, они серьезно, что ли? Их только можешь в пустыне найти? Не, ну, блин, ну... А, не хочу идти в пустыне ради 3 орехов. О, кстати, я Нахиду прокачивать ее добавили. Дорогие постатис. Они где-то тут должны. Кстати, еще вот могу применить, что они не добавили еще куски карты, как должны были. И у меня, кстати, не собраны все дендроколы и печати. Их надо будет собрать. Ну да, вот они тут растут. Ну, хорошо, что они тут именно просто растут, и мне не нужно ничего больше с этим делать. Ладно, залезть все. Вот реально, для чего нужна Нахида, чтобы вместо того, чтобы плавить по деревьям, просто притягивать к себе? Я рек собрали, да? Даже 6. Как говорится, хватит даже на будущее. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ты ебанутый, нахуй ты мне звонишь, блядь. Кстати говоря, у нас будет небольшой гость на дальше трансляции. Бывает очень-очень редко. Раз в 100 лет является. Вот. Какие, блядь, 100 лет в доту играем каждый день. Ну, на трансляциях, извини, ты бываешь раз в 100 лет. Да, потому что я работаю вместо этих трансляций. Иди Нахид выбивайся, я как хотел. Даже можно посмотрю, выпадет она или нет. Мне, например, не выпало, хоть я открутила, наверное, круток 30, может больше. Но у меня еще там сколько-то было откручено. Вот. А у меня на 10 хватит, а ты думаешь, у меня что-то выпадет? Да, конечно. Это мне ничего обычно не падает. Может, ты что, забыл? Ты каждые 50 на 50 выигрываешь. Не каждый. А я проигрываю, я ни разу не выиграла на 50. Не, один раз было, когда мне коин выпал, который я не хотела. Ну да, это не забыл. Хотя это ему сложно даже назвать выигрышем вообще в этой жизни. Это проигрыш большой, сильный был. Стоп, почему мне не засчитались поручения? Ну ладно, подожди-ка. Я же выполнила их хоть как. А нет, куда мне идти? С кем приколкать надо?
Ага, ну да. Вернуться туда, откуда я пришла. Как же я это люблю в Геншине. Просто обожаю. Новую область открыли какую-нибудь? Нет, не открыли. Нет, сюжет куда ли Нахиду Слава тебе, и Господи. да, драку. Наоборот, я не рада этому, так как мне нужно все монетки собрать, я могла бы дерево покачать, и все там дропало. Удачи с этим. У меня... Ну ладно, я пишу, у меня типа не собрано 2-3, наверное, вот кажется, но это не точно. Может быть больше, но мне лень. Может быть, сегодня, кстати, соберем оставшиеся. Хочу Нахиду. Скоромочек когда выйдет? Через сколько? В следующем обновлении. Да зашибись, вы стебете. Ну, как Здесь есть сидеть. предположение, что там, скорее всего, Скоромучи будет, потом Яо-Яо, а через обновление будет новый мальчик с блондинистой и Дотора. Там мне насрать как. Больше Скоромучи, но вообще по сюжету не должно быть. Должен был умереть. Наверное. Возвращаемся туда, у Катарины забираем наконец нашу награду. Смотрим, хватает или нет. Если не хватает, то начинаем сюжет. Блин, мне самому надо превратить. Пустое. А тут интересно, есть недалеко алхимич? Нету. Блин. Ad Astra. Я не хочу в Монт идти. Я не Thank you хочу for тупо complete- курт искать алхимию. Не ищи. Кто тебя заставляет? А смолу как я превращу? Пустую. А нет, недалеко. Знаешь, как я превращаю? В Манштаб топишься. Нет, я ее не превращаю. Убиваешь. А, у меня уже 5 есть, мало, еще хуже. Некуда. Ну, давайте хотя бы на артефакты потратим. Смогу. Нахуя? Все равно ничего не выпадет. Кто знает, а вдруг мне Кстати, а повезет. мне надо фильтровать речь или нет? Это матерюсь, как обычно. Нет, как бы, как хочешь. Но главное, не матерись там много. А то не все Много поймут. понятий относительные. Я могу истории с работы про члена рассказать. Блин, ну, давай, послушай, мне даже интересно. Я не думал, что ты согласишься, мне их теперь надо вспоминать. Busted. Короче, есть такая штука, баратрон. А он сломался. Даня об этом сказал, но никто его не услышал. Он сказал об этом еще раз через день, на него наорали и сказали, что с баратроном ебется, туда письку сует сюда. Ладно, на работе это было смешно. Было бы у тебя много людей на стриме, я бы спросил у них, знают ли они, что такое баратрон. Хотя они, скорее всего, загуглили. Ну сейчас люди соберутся на стриме потихоньку все. Вот и спросишь. Погоняй кофе пьем. Ты офигел, а? Я извиняюсь сказать. Вот ты должен был делать кофе. Я никому ничего не должен. Я должен пройти бездну, покрутить и идти спать. Тоже завтра опять на работу. А сюжетка? Или А ты хоть- даже видеть не хочешь? Да хоть сюжетку, А, блядь. там сейчас вроде промокод появился на 63 гемов. Можно промокод на Биг Мак, пожалуйста? Я бы с радостью, конечно. Ну так сходи мне за Биг Мак. Тут мы достанем Биг Мак, если Мака нет. Я ебу откуда. Я потопал, сказал Даня и ушел. У Коли началась истерика. Потому что Даня его сводит с ума. Постоянно задавая вопросы. Хотя я думаю, тут нетерпение. Маленьким мальчиком. А я еще сегодня... Я подошел к девке на работе. Что-то ей за Генши начал затирать. Потом говорю, я покручу Нахиду сегодня. Она говорит, нихуя, ты тоже в Геншин играю.
играешь? Я говорю, нет, я по приколу доебываю всех мемами. Говорю Понимаю. всем, что все у нас на работе донатят. Я так думаю, эта девчонка была лесбуха, потому что она сказала, что она вайпу собирает. Она так говорится, почему бы нет? Но Женский неравное общество. на вкус и цвет товарища нет, как говорится. Не осуждаю. All hail. Не срать. Бездну закрывать тебя. Busted. Бездну идем закрывать. Надеюсь, она не поменялась. Если не поменялась, я ее закрою. Если поменялась, я забью хер. Я еще вообще даже не ходил в бездну. Что туда ходит? Как вы думаете, какие мне артефакты выпадут сегодня? Так, Раз. вроде то. А, все то же самое. А, нормально. Как обычно, мне выпадет хрень. Что же еще может выпасть сегодня? Так, собираем свой мега отряд. Я даже не верю. Чё ты не веришь? Что мне может опять выпасть одна только хрень. Блин, Gotcha. мне вот очень нужна Нахиду для отряда. Очень сильно, надеюсь, она отправится. Time to go. А, давай, я Не, жду. серьезно, она мне очень сильно нужна, потому что у меня Сайна, а Сайна очень нужна Нахида. Потому что Сайна частично еще играет от мастерства стихии, она его может забить. Еще бафнуть. Отряд сам по себе. А я пьяная лошадка, и мне живется Как обычно, выпал кубок на сладко. физуха. Нахрена он мне нужен? Непонятно. Вот что мне с ним делать, если меня спросить вас? А, пойду смолу пустую сделаю и уже перейдем на к сюжету. Мне реально есть куча вопросов. Зачем мне кубок на физуху? И не один уже. О, хватит на одну кнопку или нет? Нет, не хватает 20 по ноге. Ладно. Так зачем я тебе тут нужен, я так и не понял. Не надо на меня так смотреть, я сквозь интернет вижу твой взгляд. Да блин, как так вообще? Ужас. Я моральная поддержка против битвы со Скоромучей. Кого? Меня, блядь, моральная поддержка? Да, потому что я по сюжетке иду в пустыню. Зачем-то мне это не нравится уже. Я не понял, кто тут кого поддерживает, ты меня или я тебя? Тут сложный вопрос, конечно. Мне кажется, он очень легкий. Поддержим друг друга за... Я никого не поддерживаю. Не, мы поддержим друг друга за... Ну, как в настоящей гаче борьбе. А чё, промокод все что ли просрочился? Не понял. Да, как жратва, которую мы покупаем. А нет, все не просрочился нормально. Блять. О, мне накрутку хватает. Ну что, крутим? Я 100% того, что мне ничего не выпадет. Ну, как я и думала. Как обычно. О, господи. Я забыл, что тут водяные маги, но не важно. Водяная магия. Водяные маги. Да. Они мерзкие, там нужен лед. We're here. Has everyone arrived? Или долго долбить их огнем. Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them. Please, wait a moment.
Before attending the meeting, Но меня, в принципе, I и то, hope you can promise me устраивает. one Не, thing. напрягает то, что мне кажется, сейчас опять диалоги трехчасовые начнутся, а потом What do они you скажут: нет, мы вам то, что по сюжету должно уже все закончиться, ничего не скажем. Ждите нового обновления, как обычно. Promise me that you Так won't commit почитай, to может, anything что-то too умное reckless. пишет. Что-то пишут, как Геншин, да и ни в коем разе. What do you think? Зачем им писать что-то умное здесь? Okay. Я реально не верю, что тут что-то может быть умное написано. Я тебе серьезно. Пульс Акаш. Вот звучит вот прям хайпово, вот прям вообще. Ну, там вроде как должны показать с деревом прикол. Ну, вроде как. Но не факт, что его покажут. Я дроид, а не дерево. Нет, ты дерево. Долбоёб. Нет, ты именно дерево. Early! But Жалко, why isn't ты anybody не видишь, happy? как я пачки составляю для бездны. Это идеально. Да, давай сделаешь отдельное видео А что делать видео? Я для меня, для моего канала, как ты офигенные пачки составляешь, закрываешь, покажешь настоящий киберспорт. We какой already киберспорт? discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you Это too. гиперспорт, ты ничего не понимаешь. Как Нет, один ютубер это... говорил, Генш, это настоящий ready? гиперспорт, брыз. Нет, это донатная помойка. Не, ну Very это well. тоже верно. Вот, я вот его хочу. Его, вот именно его. Он однорочный, кстати. Ну, посмотрите, какие у него глаза. Однорочник. Да, да. Я бы сейчас пошутил, но не буду. А насчет того, sure что this он is делает, gonna что work? рукой. Да, то, I что он gotta одной admit, рукой it's делает. bold. Ну, The point of да. discussion is to arrive at a solution. Let's cut this. Блядь. You're making Paimon nervous. Развлекайтесь, парни. Я надеюсь, что мне что тут покажут нормальный в Геншине You're finally сюжете. done. Не, ну Кандаки, она красотка еще та. I have some other stuff to take care of. Вот это Catch you all вот. later. Есть уже информация, какие у нее способности. Она, короче, будет бафать, и она 4 двуручница, и она Come будет on, строить don't give me большую that гигантскую face. пирамиду I know what своим you're going to мечом. say. И I'll be если ее careful. способности не связаны с Дик, Там то больше мне пирамида в неинтересно. виде дика будет. That's what I wanted to hear. Take care. Я, блин, Well, я вроде traveler, отрубил 4-6-6-4. judging from your Я expressions, подойду, the meeting попробую must have been отрубить quite это. productive. You can tell. I'm Вот. not that good at scheming or strategy, but I can sense Но вот people's Кандаки, я emotions. вообще надеялась, что у нее какая-то And та based будет on на your самом деле очень reaction, интересная, things да, она must have gone внешне, я quite думаю, что well. она будет, скорее всего, пятеркой. Вот, когда она только выходила. Paimon's a little worried. Извиняюсь очень всем. Такое бывает. Звуки микрофона. Они идеальны. To be honest, I feel the Так, same. вот о чем мы говорили. But Я you're надеялась, already что у some нее of the most будет capable типа people I ульта в know. виде того, что So у нее you have my появляются trust. водяные крылышки, либо еще какая-нибудь штука. Ну, типа, прикольно связано с тем, что она Анубис или что-то в этом роде. Your Так как deeds это было speak бы for на самом деле themselves. прикольно. We stayed behind. I'm very Или как glad to там hear этого бога that. звали с головой птицы с крыльями. I've Я said просто the не помню, same если thing. Only честно. when you're safe can the plan be successful. So please, take care. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. Но я хочу Аль-Хайтам. А, выше. А чё, они вниз-то лечу? Да. Да. Да, я знаю. Это было очень умно. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. Them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone
to be careful. Yes, she did. But I think my point also, our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go. I hope this is clear to А, you. ну тут сейчас операция по спасению Нахиды, наверное, будет. Huh? Shouldn't Они we be урезали saying something сюжетку. more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can Спасибо, что они never хотя have бы enough поделали. words of encouragement. In that case, Candace can Почему cuddle только you to your Павел heart's говорит, content когда while наш I герой continue to заговорит run. We all have our наконец? jobs to Я do не after понимаю all. этого. It's like, Speaking of the front lines, you don't look anything. of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a... But the advantage of not being Я, a кстати, mercenary озвучка is that Альхайтама I get нравится to на stay in a английском. safer Она place and offer кайфовая. my... Just think about that mercenary who lost his Но мне mind. все нравится почему-то Mercenary Геншин groups are озвучка только на facing английском, constant на danger. японском вообще не заходит, типа она так все звучит. I'm not like the rest of them. Ну, это, возможно, тупо на любителя, но на английском, мне кажется, более Remembers when лучше. those All intellectuals are lunatics in the eyes of people. That reminds Ай, me. меня отпиздили. Do you remember the record we Что saw in опять? the King Deshret ruins? Не It знаю. mentioned for you have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Тупой Microsoft. Don't you think... Ой, сейчас мне thought так that пароль не Ermin снять. Soul's disease is what caused the withering in the Ну, sandstorms. типа, если ты ставишь учетку и... Ну, Как за этим пароль? нет, обязательно пин он хочет, чтобы At ты least сделал, даже если он that's тебе what нахуй Tainari не told нужен. us. Потому что это, Wait a как second. сказать, Microsoft ввели такую тему, типа, You've обязательно. connected the dots. Польское пидорас. соглашение. But Нет, тоже это защита пидорасы. твоих, грубо говоря, прав. Защита, блядь, каких И, нахуй прав? ну, Есть ты человек защищаешь, долбоёб, типа, ему от не... постороннего Wait. От каких вмешательства. Why do посторонних? you think Есть Lesser человек Lord... долбоёб, ему никакая it's защита не related to the поможет. senior In that, to make Всё sure равно, we're типа, still on почему бы track, нет? Все I would равно, like to check типа, on the должны status дать of То выбор. телефон у тебя preparatory тоже work. самый запароленный. Я его сам запаролил. У меня не требует. Вот Google to an или что Aramite там, base. Android. Типа, поставьте обязательно пин. Он не требует. И при создании локального четки тоже не требует. Ну, Поэтому я сижу блин, я не локальный. знаю, но просто я считаю, на самом деле, отчасти это правильно, Я когда... считаю это неправильно, потому что это не дает выбора. Не, Человек ну должен да, там сам если решить, было бы нужно ему или нет. окно, вы хотите поставить или нет, типа не хотите, то пропустить. Ну, окей, соглашусь, это было более бы правильно. Но просто Microsoft несет ответственность за утечку данных. Из-за этого Она не может нести ответственность, если человек долбоёб. И проебал это сам свои понятное дело, данные. но You made it. она, чтобы себя, грубо говоря, защитить, добавила такую функцию. Пользовательское I соглашение. gave them some... Что подписываешь? Ah, it's the Я scribe. ничего не And is подписывал. that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under... Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into her head again? What's that look Конечно, on your что-то face? опасно. Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very, very... Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. Traveler, I want you to record something into this. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important. Now, please get ready and put on this Интересно, это device. наши знания извлекут или мы засунем в To себя? record our conviction in... Yes. Paimon
is кто still там really кого worried. I understand, but trust me, because развлекать to achieve this собрался. impossible task, it sounds like you'll need to. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's in everything went without a hitch, and everyone recognizes and now, open your eyes. Here, Это все, это мы типа подумали так. read it out loud. Либо получше бы сделать хоть какую-то анимацию. It's done. Кстати, если что, я в чате оставила промокод на трансляции. На 60 Человек примагим It's just a можете recording. активировать. И There should тебе be я no скинула negative лично. effect. What was the point of doing this? Ой, спасибо, я And же... that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? Еще What do you недовольный. mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you... After all that time, what do you think you'd become? A slave to orders. And that's Если why роботом rules are so инструкция стану. important. Я не хочу быть роботом инструкция. Такое натворю. Так что, пожалуйста, не In надо. addition, Я рукожоп, those я who все understand the сломаю. rules can delineate. Тогда тебе не надо с компьютером работать. Неправда. You could Вот say это that вот those kinds of неправда. ambiguous zones can be very Ты же все сломаешь. interesting. Вот, не-не-не, вот это вот не Anyway, надо. that's enough Ничего я там не chit-chat. сломаю. Мгм. Чтобы сломать, надо еще постараться, I'm конечно. going to take those Чтобы who сломать, work да, on туда some хотя small бы полезть projects. надо, а ты You can не head to особо Caravan хочешь. Rebot and start preparing for the next Зачем, step. если мне и так все равно? Ну, до поры до времени, а потом я опять полезу, потом я именно выращу, как обычно, свой рукожопом делаю и всякую хер. Ну, либо починю с We're 30 going to раз. tinker with the Akasha Ну, а пока terminal and чинком make a говорится few нечего. modifications. Не, ну, на самом деле было весело, когда у меня что-то опять не работало. И особенно у Артура еще. Это была такая веселуха, как я ему говорю, сломай опять свой ноутбук, я тебе его починю. Он такой, не надо, пожалуйста. О. Давайте, начинайте спасение Нахида. I thought we agreed on a plan, The plan is too radical and carries. but it's still the best plan we have. Is a former I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Huh? Why are you guys arguing? my friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment. Had I known all Hatham would give you those kinds of suggestions, Look, you already know that we're all on the same side. mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship. But also, Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, Давайте, also побыстрее something you should покланьте. Я хочу вот Ramon's Экшена. plan is to have me work with the хотя бы caravan Genshin Rebot экшен. guards in my capacity. Запрос слишком большой для We этого. can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many Привет, unregistered да. members of the Мне очень Airmites понравилась enter Нахида, Sumeru я ее City. хочу выбить, но я, наверное, круток 50-60 открутила, мне не выпало. К сожалению, у меня еще 50 на 50 в этот момент, так что я не знаю. Но я раньше прошла задание Генсайна, сейчас я My plan will прохожу clear us of any сюжетку possible с suspicion. Нахидой, That типа... also sounds like something all Как она Hatham называлась? told Чуть you. с Акашей было Am I связано. right? Ну, где мы будем Скоромучи бить, скорее всего. Know how dangerous Типа тут подготовка, Of course как я he понимаю, does. идет с He told пустынниками. me there is no perfect Я plan, вот but
Не знаю, как будет сюжетку, надеюсь, что он будет реально нормально, а не затянется на 3 часа, где по итогу они будут бесконечно болтать непонятно о чем и скажут: ой, ждите продолжение в новом обновлении, пока-пока. Нет, я надеюсь, что такого не будет, конечно, как в прошлый раз. Да что я раз ждала реально развязки хоть какой-то, блин, они такие. Ну вот, вы посмотрели на Доторы, ну, молодцы, как бы. Хотите еще получить? Главное, чтобы еще за сюжетку нормально примагем дали, а то была то ли прошлую, ли позапрошлую сюжетку с Нахидой, где она была очень долгой, я ее проходила часа 2-3, особенно с повторяющими воспоминаниями. По-моему, это первая была сюжетка, и там мы получили то ли 60 примагентов, по-моему, да? Не помню. Было вообще очень приятно, такой осадок был. Да, там была такая. Была первая сюжетка с городом, вот это дебильная. Да, это вообще душно прям. Там, оказывается, надо было правильно выбирать ответы, тогда бы это все по кругу бы не повторялось по несколько раз. Максимум должно было повториться раза 3, наверное, 2. А когда ты неправильно выбираешь ответ, я типа в обратку возвращала. There should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equal. Так, сюжетка, думаю, будет реально хорошая. Мне, кстати, Сайна понравилась. Да, Нахида, она реально очень полезная. Я бы очень хотела. Я тестовый забег уже прошла. Могу еще рассказать пройти. У меня же Сайна есть, прям впишется в группу. А также я надеюсь, что да, это произойдет. Мне она очень понравилась, Нахида. Но я еще хочу Дотора, хоть он типа антагонист, но он типа внешне у него прикольно вообще. Ну и поведение. Оно чем-то мне Чарльда напомнило в какой-то момент, но Тартали выбрать не особо хочу. Так, не знаю, нужен мне нет. Я умею хоть еще выбить, если повезет. А еще буду оружейно крутить. Будет забавно, если выбью оружейную Нахиду, буду крутить, а мне лук выпадет. Не, конечно, я найду, ну, поставить Козе, пример, та же самая. Ей ритуал не помешает лишний. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Сайна на самом деле, кстати, очень прикольный персонаж. Не знаю, мне Нилу понравилось тоже внешне, но способности у нее прикольные были, но у меня есть Аят, к сожалению. Если мне бы не было Аят, я, может быть, выбрала бы Нилу. Да, кстати, горячий с бутонизацией туда, я слышала, прикольно играет. У меня, кстати, есть артефакты на МС, и, по-моему, у меня даже книжка была на МС длине. Так что, может быть, даже не обязательно будет оружие крутить. Ой, это да. Особенно его рукава гигантские. И как он из рукавов постоянно свою эту бутылку вытаскивает и пьет. Со страшным звуком, мне приятно, что уши выбивают. Это как этот Том, непонятно откуда достает постоянно дамки. Из той же серии, им только покушать. How can you be so sure? First,
The other Matra still don't know why Sino is Да, left, у меня типа which я-то proves that the сигнатурка с Academia has хорошими been covering up the артефактами, matter. ну, да, я и могу закрыть бездну, ну, я не Second, знаю, this is типа. a crucial moment for Он the так. Academia's God И creation хотя на plan. самом деле не If его, они something were to видимо happen, no какие-то matter how дамагеры you их look не at делают it, очень they сильно. don't seem interested in Такое sharing the вот у news меня. of Sino's departure. Вот, кстати, вот она, вот эта девочка с ушками, которую мы видим сейчас, она вообще Reasonable будет inference. вручным огненным I agree. саппортом, который Which будет brings строить, us to our как я next issue. слышала, строить I'm гробницу, sure some of пирамиду, you have который been будет wondering бафать if the отряд prediction Нахиду. function of the Akasha will affect Ну our вот, operation. Аль-Хайтама The вроде как Akasha is still in одноручник. operation, so I Дендра. must Да remain я так on не high знаю, alert, саппорт не саппортом actually. будет. Considering the Там power еще of the Татора, Akasha, как вы как I've игровой given that a персонаж, lot а of сейчас thought. Скоромучий, у меня свое For мнение о now, нем. if Я you сниму один remember, ролик, но when you могу сказать first то, came что to Aru он Village, не должен all your быть, скорее actions всего, and routes were predicted by игровым the Akasha. персонажем, но его It добавили even как gave игрового that персонажа, information чтобы to their bud. просто Things like that never утешить happened again игроков, которые That's могут true. расстроиться как сеньоры, But то, why? что он Look at it погиб. from a different angle. И ему просто дизайн Why do you поменяли, think the Akasha will чтобы predict your actions? плохих ассоциаций, то, что он главный герой, не хотел убивать. И, ну, Because просто my куча, конечно, personal денег. data has been entered into the Akasha. Как же без этого? That's true, but Ну, это the чисто key мое to this мнение. question is, haven't you ever thought about it? Just how can it be? Because the Akasha Потому что controls the просто даже entirety of если сравниваем Sumeru. его с Тартальей, Тарталья The ничего плохого Academia не firmly сделал, по believes сути. that all Ну, human кроме actions can be освобождения explained древнего from бога. Да, того. все, что By sorting and наебался. analyzing entered data, Ну, он никого the не Akasha убивал, can derive мне behavioral сказали. logic and Ну predict тут, actions of those тут. who fit in existing logic. Тут However, это него вопрос. at the risk of Это sounding like an advocate Он for главный герой, fallacies, который не Вопрос- убить, и everyone он человек к нам truly be хорошо considered относится. knowledgeable Вопрос- at all times. Emotions are вопрос в part of our том, behavioral не logic. то, But can you что guarantee он не that убил, а every то, что мы этого не experience видели. Ну, Sino, скорее всего, А мне кто кажется, он in the встанет на past, нашу you've сторону. always worked alone. Но In the act, decisive and сомневаюсь. principled, Как в you were любом used другом to аниме. solving Ну, problems он будет не alone. то, что станет, он, скорее всего, That's нам why the помогает Akasha could Снежный. figure you out. Это But типа now, Тома 2.0 you've joined a будет. team. And I believe our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves Отлично together было. to become the Akasha А lacks и data мне, on these знаете, interactions, какое and it's есть ощущение, impossible for it to предчувствие, predict что your actions in the Крил future Каталист based on только your добавит, decisions. когда будет So, Снежная. in my opinion, Либо перед Huh. прям Снежной. Makes sense to me. Скорее всего, это будет Is Тархон. that so? I guess there Я are прям things that жестко even the чувствую. Akasha cannot calculate. And Потому что people на will not сейчас be нет ни forever одного trapped by Крил the Каталиста past. в игре. Paimon so Next time, pay И attention возможно, during our кстати, meetings. плод будет замена сигнала. Либо приближена к замене. Just remember to stay vigilant. Потому что разрабы никогда не оставляют возможность пустого оружия, которое некому поставить. General Mahamatra, Даже we were Коул not expecting your presence here. нашелся персонаж, который I'm можно the поставить security его. officer of This is my assistant, the Traveler. She... construct beep. Блин, нет, пойму, ты что, с ума сходишь? Не надо бип механизм, бип это отвратительно звучит. Ну, да, я соглашусь, что Скоромучий правда жалко, и у него история очень трогательная. Но некоторые поступки, они, как сказать тебе, не оправдываются. Вот реально. Как будто у Тартали нет Это правда. скелетов в шкафу. Не, ну Тартали ясен фиг есть по-любому. У меня Ну даже и говорил, чем что он он из бездны отличается? вылез. Он такой же, А вообще это не показали. Так что сужу по той информации, которая имеется то, на данный что момент. не показали, не значит, что этого нет. Способности уже, кстати, сказали. Он анема, и он будет похож на способность, как у Казухи, он будет подпрыгивать вверх, а внизу будет небольшой круг, похож, как у Казухи, появляться, еще он будет лезвие кидать воздушным. И он будет фаталистом, и будет, как этот... Способность, как его звали, детектива нашего, который на руках бьется. Хейза. Да, вот Хейзи. И, по-моему, у него по способностям, типа, он будет подхватывать любую стихию, но она не будет развивать. У него какие-то бафы будут срабатывать, в зависимости, какой стихию подхватит. И вокруг себя будет поле Take your стихии, most elite по-моему, platoon and создавать. follow me to the eastern side of the district. We will Да, carry мне out вот the тоже, operation это вот there. прям Пайман, она вообще сидит только Understood. побазарить. Она просто не затыкается в игре, такое чувство.
Hurry, bring the map. Особенно вот эти черные экраны, где там In 2 days, we will engage написано моменты, Ramon's когда... Eremites Раньше, and кстати, capture такого all не of было. them. Либо там какая-то Any картинка, по-моему, questions about the была, time or None at all, sir. либо сразу же такое вставляли. Я уж точно не помню, но, Good. по-моему, этих черных экранов не Yes, было. sir. А чем мне не нравится, то, что некоторые диалоги нельзя скипнуть. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Вот Everyone's so начала respectful бесполезный towards us. диалог. Пойму. Поняла. Это высокий класс, здорово. Блин. This is all due to the apt get Иногда, ready. знаешь, еще бывают диалоги We will просто move не out в in 2 тему. days. Либо диалоги ради диалогов, чтобы поболтать о любой хрень, которая не связана вообще с сюжетом. Это тоже раздражает. Мне самый классный сюжет, который мне понравился, это с дедом. Там реально было по делу. Да, она была длинная, много говорила, но там именно раскрывался сюжет. Куда идти-то? Стоп. Адрес действия дня. Что там? Действительно назначенное время через 2 дня. А какое назначенное время? Я скипнула, не прочитала, но... Ну ладно. 2 дня пропустим. А еще меня бесит, когда любой персонаж залезает на колонну деда и держится за нее. Это больше всего бесит. Особенно в бездне, когда у тебя все на время, ты просто тратишь секунду, чтобы посадить эту колонну. Time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. Куда-то ходим. Почему? Начните уже операцию. Я не хочу слушать лишние диалоги. Главное спецоперацию не начинать. А то страшно. Там, кстати говоря, ивент добавил, типа, где можно будет туда проходить с друзьями. Либо в поиске, либо, по-моему, в соло. Я не помню. Там, типа, будет много разных игр. Блин, Паймон, ты не ори, ты так сильно. Слышишь, какой-то, не знаю, игру ужасов играю с кликом Паймона, который меня пугает просто. Она просто рандом орёт. Такое чувство. Меня напрягает цвет вот этого чувака. Он слишком апельсиновый, или мне это кажется? По-моему, таких людей не бывает. Я понимаю, такой был бы более коричневый, он именно оранжевый. Он оранжевый. Оранжевых людей не бывает. Он только если они болеют какой-то болезнью, по-моему. Но я надеюсь, он не болен, чел, он просто испачкался плодами, я не знаю, мазался случайно. Make preparations and be ready for combat. Halt! Меня еще напрягает, что у них, короче, на поясах такие треугольнички с дырочкой какой-то. Еще по бокам. The Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. Who are you supposed to be? Тоже это кажется. I'm not here to Нет, talk. у меня первая сюжетка, когда был сам сурка или день сурка, да, день сурка. Меня так что-то бесило, что я просто трансляцию вырубила, просто рандом тыкала и материлась. Потому что... Как ты думаешь, они победят? Я могу ничего не делать, правда? Могу посмотреть, как они дерутся. И побезельничать. Значит, они очень мало урона наносят. Аж проигрывают, по-моему. Наши дурачки. Ой. Ладно. Могу им так уж и быть. А то, мне кажется, это 100 лет будет длиться. Да, что ж такое?
прикалывает немного. Quiet, Donat. Я мы сделаем просто вот так. Я не все умерли. Не, еще как бывает. It's over. А, сейчас без проблем. Мне еще было видео, но я сейчас тут покажу. Все, диалог закончится. All Aramite mercenaries and related personnel. Ah, you pitiful. Они, да, The позарят king just shred свои will curse диалоги. you. Silence. Oh, Ага, даже скипнуть нельзя Restrain them and черный take экран. them. Yes, sir. Опять прекрасный черный экран. Maha Как же Matra я Sino. обожаю. I will now. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. Да опять. Сейчас. Да. Вот зачем черный экран, а потом показывать эту кат-сценку? Yes. That's fantastic. Can't you get Once we're done here, I'll return to. Шторки грузятся. You're the reason why everything. Go join up with her. Speaking of which, is it really I А, have a кстати, very еще у close меня есть relationship with видео на Tainari. канале, где я показываю, Given how well сколько we я know it, if we need урона help, нанесла, Tainari короче, get в ready for the бездне ей next phase of the максимальный. plan. Ну, еще она бедного цветочка избила. Ага, а ачивка на английском, понимаю. А, ну вот, короче, смотри. У меня нахватало вот такие вот сты. Вот. Какое-то понятное дело, я, по-моему, уже говорила об этом. Ну, у меня солянка, у меня не фулл сет Алла ведьмы, потому что мне 2 куска еще не хватает. А, точнее, 3, я считать, видать, не умею. Мне показалось, что это перо, короче, Алла ведьмы. А это гладиаторы. Ну, по статам, смотри, у меня вот так вот. На самом деле, мне не выпадает нормальный артефакт. Это максимум, который я вообще смогла получить за долгое время. Шапка вообще очень плохая. Честно, на мой взгляд, так кажется. Ну, может быть, это не самая плохая. Я могу быть не права. Ну, созвездия нет, а она вот хреновая на меня 3 раза. Да, я долго, серьезно, я собирала ее год, наверное, я не помню. Ну, и только так и не собрала, как я хотела. Черногорская пика, это на санскрита, по-моему, оружие. Вроде как. На крит урон. А, на крит урон? Ну, чисто как затычка, да, подойдет. Но я бы посоветовала бы, наверное, взять бы пэш на копье. Но если нет такой возможности, думаю, да. А ты им денег дай на ППшное копье. Ну, знаешь, о чем говорю? Ну, ну да, там за эти можно же купить копье. За монетки эти. Ну, на самом деле, аналог очень хороший, вроде как. Просто я еще знаю, что некоторые бегают с грозой драконов, но из-за того, что у нее мастерство стихии, оно не особо хорошо подходит. Но чисто как временное оружие, очень даже. Я сама бегала с ним в это время. У меня было, по-моему, R5, но потом я что-то... Зачем ты его слила? Ну, короче, БПшная, хотела на бой сардинки, на самом деле, отдать, но я на тот момент... А, даже, по-моему, сейчас я не играю. Но кому-то оно бы подошло. Так что у меня сейчас какое-то другое валяется, либо без пробуждения, потому что мне больше не падает ничего. Интересно, это уши или именно ободок? Стоп, я одна это вижу сейчас, когда он повернул голову. Она лысая. Короче, она когда повернула голову, вот у нее вот это ушко, да, вот было, а там пустота, у нее черепушка была видно. И даже сейчас, когда она боком стоит, у нее черепушка, как будто это парик у нее вот тут вот.
Вот она сейчас вот двигается, вот мне прям лысина видно за ухом. Я понимаю. Вот, даже сейчас видно, когда он поворачивает голову периодически, прям видно, вот как у него волосы отходят от головы. Надеюсь, когда выйдет игровой персонаж, у нее такого не будет прикола. Да, там типа нельзя через тот же Киви закинуть. На официальном сайте. Просто слышу, что там можно как-то пополнять через Киви, но я просто не пробовала. Я могу знать знакомого, он как-то задонатил в игру, и потом сказать, как он это сделал. Потому что я не донатила уже очень давно, на самом деле. Не помню. То ли с лета, по-моему, где-то так, прошлого. По-моему, есть еще сайт, в Кодешо, по-моему, не работает пополнение. Если у тебя, конечно, нет заграничной карты, либо какой-то можно альтернативный способ оплаты выбрать. И, по-моему, есть какой-то сайт, где делал обзор Аркади на него. Но я не знаю, насколько он проверенный, нет. Так что я не рекомендую, на самом деле, сторонне. Советую посмотри, может, через Киви можно. Есть еще такая карточка Build to Build, как-то так. Это турецкая карта. Только чтобы пополнить турецкую карту, надо через платиру пополнять ее через. Продать душу, Кити. Продать душу надо. И там будет, конечно, комиссия. Может быть, через нее можно платить. Я просто реально... Ты не знаю, я постараюсь узнать. А если ППшник точно как-то... Ой, не ППшник, а полулуну можно купить. Я слышала, через какой-то сайт, через пополнение, как через Photoshop там они делают. Если узнаю точную информацию, либо я сделаю просто видео, либо тебе напишу. Вот. Я не знаю, ставь в чате, может, какие-то контакты, куда я смогу что написать, если узнаю. Либо меня добавь просто в игре по ее идее. Я тебе просто туда напишу. Так. Насчет, если все же может будет оплатить, кстати, говорю, с карты Build to Build, когда проверишь, смотри, чтобы ее создать, тебе нужен номер телефона. Если у тебя мегафон, значит, Билайн, не знаю, на Теле2 смс не приходит при регистрации. На мегафон точно приходит. На Билайн я не знаю. Но ты можешь типа с российского номера зарегаться. Либо попросить кого-то из друзей, кому, короче, код придет. Типа турецкий номер там не обязательно. Но если есть, это будет плюсом, намного проще это сделать тогда. Это типа что-то подобие Киви. Вот просто российские карты пополнили. The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Голубые. Я бы не сказала, что у него волосы, конечно, голубые, они более белые. He left Party's DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came уже looking ушел, for значит, me. операция будет начать по спасению Нахиду, Can I так ask what it was пока about? там присутствовать нельзя, типа. Кстати? Спасибо тебе большое. Я думаю, стрим хорошо пройдет. Тебе тоже хорошего дня. Ну, если что, заходи. Я тебя добавлю, друзья, как ask you like this. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't... Okay. Блин, ах, что ты I will гноришь? answer your questions and will assist you any way I can. Sino's name really does work wonders. Despite having just met you, I can sense that you're the serious Мне type. же, по сути, But you уже don't не need to tell хватает me только anything you Тигнари, don't дай want ему to. медицину.
I'll also get хватало. straight to the point. Ветеринарий, что такое его? Неплохо. Ой. The harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar. Hypatia? Why would he want... And what do you mean by take away? Is he planning? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean... Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Блин, он такой красивый на самом деле, он мне очень нравится. Как тебе, Кирилл? Не мой типаж. Your sources are accurate. Не знаю, мне он прям очень No так doubt зашел, because он you've такой recruited красивый. many informants. But you're right. Forgive me for asking, Мне особенно how's нравится the его перья в treatment coming задней спине along? и коронный клюв. Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. А I моделька would его, like to take говоря, более Hypatia to качественно выглядит, Snezhnaya. покруче. It's incredibly Игровая, difficult to которая transfer a будет. patient. As a scholar yourself, shouldn't you... Oh, I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning Блин, my не знаю, general... прям Well, такой you're the сасный. only one who's ever made such a request. О, у него на шее есть этот БДСМ. Это завязка. Ну, эта штука, которая на шее одевается, вниз проводится, за типа. Я понял. Мне это нравится. А вроде это можно будет? Я I have думаю, my на Ру ways of keeping 34 you уже safe during the есть journey. In нужный addition, тебе I can also I will контент. personally supervise her treatment and see to Мне her еще одежда его recovery. нравится очень сильно. Would that be agreeable to you? Она необычная очень. Очень готическая часть ее. Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of Им the кружки. academia. Her Больно сзади. situation has not... Я Transporting знаю, her на to кого тут Snezhnaya копи is круточки. risky, Мне and the potential извиняюсь. benefits are unknown. As the Надеюсь, person они currently дурочки. Мне responsible интересно, for her какой у него treatment, I элемент. cannot... Вот мне Your предположение, suggestion is что это rude and Крио. reckless. I'll pass. Обычно костюм персонажа совпадает с их элементом. I don't know much about the doctor, but after talking with Цвет him, I волос. realized that, just like many other scholars, Наверх по he ней можно possesses an 100% aura сказать, of окна нет. arrogance that I've Он come to Дендра. detest. В казах он типа самурай и вольный, так что по характеру плюс-минус описания можно It's было not so просто much that he's догадаться. looking down on others, but more that he's so У него confident I холодный would характер, never так refer a что... patient to Хотя, someone кто like знает, him. вдруг ему вообще там I prepared сделают myself for a protracted battle of элемент wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Дендра, потому что он учился в академии и хотел больше знаний. Потому что он вообще не имеет глаза бога, у него вообще глаз порчи. I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. И озвучка I его must очень say, нравится. you are not Она like очень what I had кайфовая. expected. Under normal circumstances, I wouldn't just Стиль let речи. you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty, the Tsaritsa, calling for our return. Бля, он так это говорит, его ожидает царица, он прям так манерно. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, and that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've Я пытаюсь learned. просмотреть, но нигде не добавлено. По одежде не висит. Может, вообще, даже если у него есть, не пользуется, не светит. I А, по-моему, don't get how Тартале I feel like показали he's сразу. hinting at что something у He него asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. Вот чтобы не I был can barely believe it myself.
But if that's true, the situation... I don't Всё, think I аллилуйя, missed any закрыл такого. details. Sorry, we can't tell you Честно, она не everything. изменилась. It's okay. Нет, поэтому я ее и смог закрыть. I have an obligation to do so. Проблемами. Я тестил забег, где он на Нахиде? Recently, my master wrote Hasn't he already asked you several? Yes, Сейчас but сделаю. there's something off about this most recent batch of letters. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. Ага, One dot я means понял. that he wrote the Это, letter on a а у sunny него day, оригинальной and модельки 3 игровой dots stand тигнарь for a есть rainy такая day. фигня на руке? Чего? Вот на пальце. Не Или это помню. текстура сломалась? This has been a Потому habit что у of his for него many начальная перчатка. years. А, все, я понял, это вставки такие. Мне I показалось, get что it. текстура сломалась. Since you are always at Gandharvaville, I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe. I can do that. But I have a И feeling it два won't be that ушастика simple. стоят. И два The ушастика. Academia has been working on a big project. Есть I'm not quite sure what it is, арты прикольные but your с ними. master might be involved. Да, у кого что. If the higher-ups really Кто are hiding болит, тот о something, том и говорит, да? then it will be difficult to Да. remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. All right. We've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes Да, to pass, Нахида you кайфовая. must be extra vigilant. And be I must say, I didn't expect a warning like Сейчас this. там being заряженные loyal атаки, to the когда на этот Academia квадрат doesn't mean делают, еще blindly прыгает. doing whatever the sages Мне say. еще поза отдыха нравится, где он качается I на know качеле. what I'm doing. И ульта. On that note, А она же, кстати, своей aren't you ультой... also being Нет, quite не ультой, distrustful of your alma извиняюсь. mater? Какой-то способностью, по-моему, это заряженная вешка может собирать эти вокруг себя предметы. Но я The так не понимаю, как Academia, ее yes, but прожать. my master is a Ну man of ладно, integrity. покрутим. I suppose he's lucky to have... Немножко. Что будешь смотреть? I Да, see. конечно. So you noticed something was up with the Academia from the very нет-то? beginning. Сколько тебе крутока? И до этого сколько открутил? Да мало. Ща, погнали. Одна из тебя она по итогу все же либо сейчас, либо позже выпадет, а мне нет. Да навряд ли. Ну... Кто знает, как повезет. Да знает, У меня еще 50 на 50, и зная себя, я проиграю с крышей. Мне дотянет до 90 крутки. Скорее. Ну, Олега. Придется до Бен крутку с крышей. летит очередной. Нет, нет, разор. Жалко. Если Лучше был бы бы Беннет. Да. С него бы хотя бы крутку можно содрать. Сколько у тебя 10 круток или меньше? А, нет. Там еще была. купить можно, магазин обновили же. А я уже купил. И последнее. Но я тебе говорил. Вообще ничего не кладу. А теперь мы делаем... F4? Да. This may well be how Sino became involved in all А я думаю, this. чуть редки начнешь. Ну, Also, if you надо. run into Sino again, please help me pass Потом, on the Страдает message to попозже. him. I потом think this may be something когда-нибудь. he needs to hear right now. Когда-нибудь не в этой We'll find a жизни. chance to tell him. Я понял. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Я harbinger. так 2 часа на эту бездну убил. Oh, by the way, which way did the doctor go when... That way. Да, мне 2 часа еще. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find...
That harbinger may have tried to cover his trail, куда but она he still left побежала? some traces. И когда Or мы с Нахиду начнем perhaps he спасать, never even задолбала thought уже about бегать. concealing his whereabouts. Как Maybe that's just how непонятно чем arrogant he заниматься. really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I thought. Хотя тут вообще никогда людей не бывает, я тебе больше скажу. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave, but That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Это порт, может быть. Дофига вообще туда бежали, когда? look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his Я бы expressions стал and смысл tones are спасибо, now что не тупо very диалоги. different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Тупо как завалить стелс-миссию, ёп. Как они видят через текстуры меня? Look! Thanks to Dia's tracking skills, seems we. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Да в смысле, я чуть-чуть ушла, чуть дальше. Да ёпты. Don't draw their attention. Ненавижу эти The port is кусты. crawling with Fatui Я же soldiers. чуть-чуть откатилась слегка и вернулась обратно. Почему я пошла слишком далеко? Now, Это же бред, this is a блин. proper farewell ceremony for a Полнейший. Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving.
I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide Где so we мне can observe him. спрятаться надо? Что-то туда, что ли, надо? Туда, понял. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Uh-oh! He saw us! Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but... So this was a trap. Wait, don't tell me that... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? Они только сейчас доперли. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. Oh no! Are you saying they're going to... Let's go! Куда бежать? Pardes Di is not a... I believe we've already made our... But you've been in Sumeru. Even the Grand Sage himself may not have the... I've done my duty to inform you. It would seem that my words of... You can keep trying to deny it, but... With all due respect, you're baseless... Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping... I may be staying at Pardes Di as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation... No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari! Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tighnari! Beat him up! Here comes the catch. Let's move! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now! We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack. Got it! Hypatia's still here. Well, how is she? Oh, that's good.
So, you think this is over? What? The Balladeer is here? I've missed that look of You're abject big horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. Yes. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? Those words almost make you sound, but you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content, all I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Нифига себе, честно, конечно. You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging.
Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be. Paimon hears thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Where is the storm head? That means anyone outside is in danger! Let's go. We're way behind schedule. Сколько же проблем. Oh! Have the Fatui retreated? Hey! What? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. Struck by... We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking it. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? My wound aside... Hey, didn't I tell you? Just in case. Так. Дайте уже скоро наконец-то будет развязка, по крайней мере, надеюсь на это. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself? I understand my condition. Ugh. The more you understand medicine... I know. They always think they can push through. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. So that's what you were talking to the Balladeer about? Oh, Paimon... The academias. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, I must be the least. Don't say that. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. You said the Balladeer claimed that Hypatia... Have you noticed? The Balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider him. So, if the doctor... Based on what the traveler has said, I think, in other words, we've successfully completed this. Я что-то зачиталась даже. Thank Я you for the честно, help, что-то Tainari. интересное начало Make sure you происходить хотя бы. All right. Okay, that wraps things up for us here at Party St. Let's continue to keep a low profile. Раз до 18. If you lie on the grass, you can feel
still the heartbeat of the world. Отправляется небольшой эпизод. То есть это сюда. Next on the agenda. Next on the agenda. We're way behind schedule. All right, everyone. How did everything go? Any luck? Let's report back one by one. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately. Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination to avoid alerting the quarry. I can't Блин. believe you actually got so many Я Eremites вот in очень Sumeru сильно City. хочу It's all thanks to дойти It до appears to have been very сражения с effective. боссом. Well, Huh? Wait, you... well, Shouldn't you end with some words of encouragement? personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them. You... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do. But I thought all of you Academia big shots... Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A Yeah. scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. Employer? Прекрасно, должен The начинаться, Traveler правда. hired me. That's right. So come on, boss. Если уж напрягать, с нее волосы от головы отходят. What are you all doing here? Если это напрягать не только меня. Hey everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from, but you also look like you're up to no good. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join? You mean you also want to discuss something Yes. Something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the... Huh? Wait, you're seriously... I can't believe my ears. You are truly... Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru. That's right. Понимаю. I must admit that I'm a little, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can... Remember. Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we... So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all... Наконец-то это начнется. Ура! Well Я так said. долго это ждала. A good night's rest before an operation. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice. Uh-huh. Oh, Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay, so I guess that means it's time to say goodnight now. Yep,
Опа, халявная примагема. Накручку, к сожалению, не хватает. 8 метров 12. Today is the Academia's near garbage. Да, сюда. Al-Haytham should be waiting for us. Let's go to the Academia and find him. Next on the agenda. Hello, you two. What about you, Al-Haytham? Naturally, I slept. You just... It's crucial to dissipate. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is Grand Sage Azar's office. Many restricted commands. You know, That isn't something they could have 500 years ago. So... Don't forget, today the sages and core academia personnel, all the Darshans when the Grand Sage leaves his office to supervise the... Well, yes. That's if precedence Надеюсь, это holds. не опять стал с миссией, которую Let's я go. завалил. Yes. Scribe? Please, wait. Are you... That's me. Is some... No. Also, please don't bring outside guests into the Academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed... Look, based on what you already know... Is that so? The sages search for you. So, from the... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. It's nothing. We'll be on... All right. Thank you. What the heck just happened? I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. Nowadays, the academia is... Надеюсь, Wow. сейчас So по-любому there are какие-то приколы special будут. ways to deal with smart... We shouldn't 100% waste any more что. time. It would be... О, косака началась. Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly... There are a lot of The academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. Just act natural. Now, hurry along. What's this platform for? It's a lift that academia personnel use. Are we gonna take it then? No, not right now. Is
think the Grand Sage will exit, and after he does, we'd sneak past? Who knows? How? Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of an eyewitness had informed. Great Sage. I didn't expect. I'm sure. But compared to you, it's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I... You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway... Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power, these materialistic work creating a god. Yes, we are using If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. We shall regain a god's... Even Irminsul will be free for our nation of scholars. This is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you can... Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly... We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to... With that in mind, it is better to keep her... What a pathetic justification! Do you really think that only the super smart or... As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the Academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like... I'll hate them? Anyway, I've brought them to the Academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report It's a summary of my time spent with the Traveler. An array of... I'll hate them? So we finally started to trust you! Excellent. Detailed contents with no errors. As it is Niagarbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever... To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that... In any case, you are You're despicable! Despicable? Your ploy was to Lord Azar, I know what you're trying to say, but I... Must I First off, judging by the time, you all... Maybe Paimon should... The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. With their instigation, what... Regardless, that's only a guess. Indeed, your boldness deserves... If I'm correct, you have a sneak into the Academia on Nia... Should your intentions be discovered, all as for Sino, according to the... You'll see me as a traitor even if you impugn me. You misunderstand. However,
under the... You said that I betrayed the academia, but... So flight has turned to... Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule? Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Uh-oh. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbahad Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Прямо что это было? Paimon got a bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Right. Paimon thinks... А что дальше? Apart from that, Да we блин, still ты have если yet одно и то же прослушивать, одни и She's те же always been катсцены, the сколько once the раз traveler можно. is imprisoned, the Я sages это will уже likely читала, think я that в курсе, everything о is чем under они control говорили. and with their guard down. I can... Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really... That isn't the only reason. According to the academe, that way they can't. Even if we break into the sanctuary of... So our job... The confinement room is... I'll work with Rama. However... Я в курсе об этом. Паймон, сейчас и Паймон будет говорить до бесконечности. Take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with... There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... The faster it blinks, the better the signal. Делать мне? Here? No signal again. Is it getting jammed? Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. Здесь на корне нельзя. Подсказки будут?
Я сейчас буду по фану бегать здесь. Ага. Here? No signal again. Is it getting jammed? А, может, надо сюда как-то пройти? Нет. Я не понял, как это делать. Наконец-то. Is this the right spot? Are you getting anything? Даже озвучки нет. Nahida! Hey, Nahida! When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy Archon. So I've kept studying, kept listening to my people and their hearts, kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm Да, forced to пиздец lock my грустно, что ты так вот consciousness in читаешь, this это boundless пиздец грустно. darkness. Nahida!
Nahida! It's so quiet here. Now that I think, do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not need? How do I? It's so quiet here. Ну, Since you're the god, разрабы, you've known я the не answers знаю. to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Я не знаю, как их назвать, ну нафига так Voice is делать? that? You're right, though. I won't ignore. Nahida! Nahida? Did you? А, Wake да, me не up. озвучили главного героя. We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. When I think of everything that's happened to me, You should have been angry. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! When you went to wake up you were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think Yep, so... Что сейчас происходит? Я не понимаю, как мы выбрались из клетки. Nilu, are you sure about this? I'm sure, and I'm going. But if anything happens... Don't worry. All right. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. А, я за Нила могу поиграть, нифига ж себе. Спасибо. This isn't the way to the academia. Better stick to the plan. Стоп, я не туда пришла, и они решили, нет, ты не по правильной дороге, месье, пошли. А что произошло? Nilu, are you sure about this? А где же You're это taking such a было? great А, risk меня for them. тэпнули обратно, типа я I'm все sure, жопу начал and I'm делать. И типа другой All right, маршрут, but if понял, anything... принял. Don't worry. They've been... All right. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Мне, кстати, текстурка трясется. Nilu! Definitely more than usual. It's okay. Just focus on your You sure know how to. Well, thank you both. Ooh, that sounds. All right, let's get back to business. Nilu? I was planning on telling them something like, the Academia has been conducting a. Oh, you couldn't think of anything better? I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Yeah! Positions! Да, я попыталась ее, собственно, себе тут. Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Do you want some candy? We have... Vihar, thank you so much for doing all. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one.
You have a point. The state. Yeah, thanks to you. I'm really. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Нахиду один день хотя бы выйти, да? Отряд. Смотрите, как красиво. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Это все? Ладно. Положим. Знаешь, когда выпустят? Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. Come to think of it. When did all hate? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous. Speaking of, it's a time-tested trick of... Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he's still... Let's review. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Опять Kusanali's повторение. with the doctor's Давай technological тоже support. вспомнить How despicable of them. But this is I was originally Ну, asked. It значит, should be on the разбираются. Grand Sage's desk right now, На and will повторение be одно и entered то into the же Akasha during приводит the next Nyargarbaha day. не очень хорошим последствиям. Are they really going to stop all artistic performances? Как-то так. Horrible! I'll make an identical knowledge Значит, на capsule, мой but взгляд. this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha day, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information... Sure sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from... The Akasha will turn humans into machines. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in... All right. After the guards in the academia are gone, then it'll be time for me...
Экран загрузки очень долго, если не мучить меня. Here they come. Did you see that, Raman? After laying low in the city for so long, this... We couldn't do anything to them inside their coop. But outside the academia, With a lioness like you. we still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening... All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the core of 30. Following those blasted sages every whim, throwing away all the Indeed. The trap. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back. You gave such an important task. It'll be fine. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do it. You've got a point. Anyway. Good luck. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isaac? When the guards get here, you'll pretend to be... Oh, yeah. Понимаю, мальчика переодели в властительницу персонали. Нормально. Не, ну, кстати, ему идет. Почему понятно? Relax. You only need to think about getting the... Okay, got it. Hey, they're here. I can see the academia guards. All right, it's time, Isaac. Take a deep breath. Что происходит? Я за него управляю? Чё? Либо я могу... я могу камеру вертеть, смотри, что происходит. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Опять эти варианты появляются. Опять по-любому я заборю. Let's have a look behind the house. What should I do next? Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't. The guard looks alert. Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard find... Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I... The target suspected to be Lesser Lord Kusanali. Да что происходит? Я забралась бегать за него. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find... Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? Phew, that was rough. I almost got... Little brat! So you're not... Just some colleagues. Think of this as a business competition. After stepping into our traps, stop... Я-то что? Я не знаю, почему его слышно, когда я двигаю. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding... Отлично. Я посмотрела то видео, но мне эти экран загрузки замучили. И не такое чувство бесконечное.
был доступен, ну ладно. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the... Where are the guards? Why have I not seen a single one? Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that... Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali... What happened? Did Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. What manner of trick disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought... Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Sur... The Akasha indeed contains this information, and it clearly appears... How did they bypass my permissions to issue this kind of... Was it the report about the traveler that Alhaitham sub... No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. Have you been to the sanctuary? Confirm. No. It may be a bit of... How can the information in the... If we have to confirm the information, then how is that any different? In the beginning, it was... No, Grand Sage. I'm merely confused because... Stay here and see if there... Yes, Grand Sage. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eye. What a comical sight, Azar. Once the Akasha has put... You all can only see the world in your mind. The one you think you... And precisely because of this, you disregarded... She has been a wise and worthy arc... Sino. Have you been... The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront... No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. I truly did not expect a proud person like you to cooperate. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my action. Then tell me. You want to buy time? This is the sanctuary. As for the investigation... So what? Did you do all of this so I would... No. I want you to plead guilty. In front of... You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Ой, я могу избить его наконец-то за Сайна, что? Нет, не могу. Печально, грустно. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Yeah, but aren't you scared? Thinking about it, at least Мне when надоело Paimon thinks of смотреть на саму Nahida себя being в in игру. prison. Что-то интересное посмотреть. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, What are you afraid of?
Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The Corps of 30 is in charge of this. As long as it doesn't break... That's probably because you've been... The Grand Sage is in his... Sino forced him to release... So, hurry to this... We should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our... Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Так все просто? Я думала, все будет намного сложнее. Так все быстро было? Я даже не ожидал. А чё, типа, он будет сам находиться тут, в городе? They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in so... Thank you so much for coming to rescue me. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much... Exactly! We're here because you're a... Amazing. So this is how it feels to it's like I just had an endlessly long dream. I can't... My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an art. It's okay. With you, there's one more... What is it? For all the things the academia did to me. And for all the folly it committed in the name of wisdom. As their Archon, I will make... Wow! That's the spirit! I understand now. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you... Yes, true. That we need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. First things first. After that, I'll make some adjustments, and after all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, if we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough... You might as well prepare for a fight. Это When we're done, обязать. we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of... Нет, не хватает. 15:00 дождаться. How's it going? I'm done with the parts that needed mine. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Oh, also, this is for you. Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an up. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This thing has the same characteristics as... We're both small
It's only a flying device. You're so Маленькая good at летающая милая зефирка. I was Зеленая simply милушка. telling you what I feel to be the truth. Nahida, you're not. By the way, even though I'm the Archon and in control of myself again, you may have heard that if we get into a situation where combat is our only option, I'm glad I can rely on. So the guy I've located where the fault. What is this place? Wow. Who would have thought the sages wanted to realize their god creation plan without being discovered? The safest and most convenient way would be to build within the... That's true. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation, but this place doesn't look like it could have been constructed by the academia. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this doctor is different from the academia sage. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying... The Fatui Harbingers are all... So, this Fatui that they're trying to... We had previously come into contact with his consciousness. He harbors... One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that it sounds like you know the Balladeer quite well. I see. Tell me, the more we know now, the better we can... I see. Alright, time to go. Let's get through... Типа они хотят спасти его и простить, понимаю. Подписчики. Я знаю, что вы любите получать от меня вкусняшки, но не сегодня. Кстати, очень красиво, скажу, и качественно сделано на качестве. It looks like we can climb up these pipes. Нет, ничего сломать нельзя, наверное, только наверх лезть. Seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. Так, загадки начались. О, нет. Stabilize. It seems to have stopped. Let's continue. Так. Конечно, запутался. Я жру кожу. Gather. Let's begin.
классно застряли в текстуре. Frozen. Crap! You'll get frostbite. Stabilize! Как нам персонаж все же покормить? Кроме Хотао. Хотао мы не кормим. Хотао кушать нельзя. Born of ice and frost. No escape. Can't run from death. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Надо на эту штуку запрыгнуть. Я накосячу. I'll put you on. Solidify! No touching. Gotcha. И вот это надо повернуть. Есть? Да. А, блин.
Да, не допрыгну. Угу. Показывай, как перемешал. Побитые вроде в щите деды сидят, а какие-то побитые очень сильные. Access denied. Busted. Born of ice and frost. Order guide you. Shouldn't get careless. Quietly now. Access denied. Stabilize. I will have order. Solidify. Game's up. Fun's over. Born of ice and frost. This is long overdue. Looking at its operational status. Oh no. What should we do? Are you... If you really want to know... Yes, I am. I feel not just nervous, but curious as... Curious? Curious about our fate. To me, everything we perceive, and if it's a form of knowledge, however, only fate. So to me, that's also why I love observing humans, and all... And now, at long last, I will personally experience my own... Ah, so that's what you mean. I'm... Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title.
When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. This imposing aura. A body that capitalizes on the Balladier's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say... You sure are something! Dishing out... But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that this is a first. Encountering a god in this world, no wonder your own people have abandoned you. God of wisdom. Your judgment is as your existence. Unsubstantial. This is where everything ends, Booer. The god of wisdom. Почему он такой, если у него нет мудрости? You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face... Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Churn! Busted. Да, понял. Insignificant past! Билд-то надо сюда, что ли, встать? Ага, надо заряжать фигню. Feeble human! Что делать надо? At my command, you shall fall! Gather! Понял, время атак, надо узнать, какая у него стихия. Churn! Впереди терминала Каш. No touching! Right! Insignificant past! Ну, тут проблем уже не будет.
основное. Это. Stabilize. Born of ice and frost. Burn to oblivion! Gotcha. Gather. Nothing to fear. Kneel! This is getting interesting. Solidify. Order guide. Я просто не особо понимаю. А, мне его что, надо так толкать? We're way behind schedule. Reality is pain! Просто показала такое. Что наш путешественник не пользуется красивой консценой. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Brewer? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Я так не понимаю, почему они все в косынках трясутся на них текстуры. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you.
you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you. The first sage of Boor. A thousand eons, mine to dominate! The Temple of Wisdom! Burn to oblivion! For Rex Weapon! Quake! Kneel! Roll! Он так быстро катается. Tremble! Busted. Rise! Кто ему вообще Reality is pain! Solidify! Good riddance, cruel world. Чё это за залупа? Commit to memory. Это надо как-то ломать. I see everything. Stabilize. Я не поняла, как это работает физически. Как это третий. Так, я сожимаю. Это как котик работает. Your new god awakens! Нахиду так не Now, your eyes have been opened. Burn to oblivion! Quietly now. Kneel! Let's wait for you. Access denied. Solidify! Reality is pain! Quietly now. Stabilize! Во мне видит. Это пошло. Humans. Filthy humans. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back!
We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. This sure seems very different from what Paimon imagined. Yes, that is our destination. But I didn't... Forbidden knowledge? It seems... Интересно. Наконец-то этот Ирминсуль нам попал. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred, but I'm afraid it is much more serious this time. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden... Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these... The way that everyone... I'm just... sharing her pain. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such... She even used her last remnant of lucid Yes. Her words were... But now, we have a chance to find... We can cross the polluted and then... We'll let Greater... Each of us need to be mindful of even with the Gnosis' Don't worry. It should... Are we? In the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Да, нам пришлось сюда Ну, конечно же, я не зацеплюсь. Что я еще сделала? Ну, пофиг на свободу. А почему я не хватаюсь? Что делать? Не особо понятно. Надо бабок убивать, чтобы какой-то мозг появился. Давайте попробуем. Намека никакого нет, что начнем делать. Gotcha. Stabilize. Busted. Born of ice and fire. Появились, все понятно. Gotcha. Go.
solidified! Quiet now. Things are about to get dicey. No touching. Go. Да откуда слайм этот вылез? Я же вроде убил его. Да стой, ну куда ты бегаешь? Я не хочу с тобой бегать. Gotcha. Gather! Cross over. Go. Phew. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. Go. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Mm-hmm. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take... Спасибо. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal for Hopefully there won't be any more interruptions. Are you saying you've No. Otherwise, I think she... Hey! You've done a... Интересно, было или нет. So, is this the place you were talking about? О, это же дерево. The base of Irminsul? Ура, дерево, к которому мы бежали. Наконец-то. Ну, нормально по внешнему виду, она розовая. Нас устраивает. Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But Is that... me? Are you... Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. Воспоминания. But we are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're... Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from... Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead, but you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I... Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps
you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess, along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the... Come to think of it, the sages never have... Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired... Well, it's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul... Could you tell me Блин, они же why you похожи wanted друг to на друга. create me? Без нее даже разницы нет. Я думала, она будет I большая. see. You're here seeking А оказывается, answers, right? так все другие Everything that думали. day, А она не такая even the большая. sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, the pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world. And it came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Teyvat could fall. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone, which is why I created a device that compiled human wisdom and It's truly the world's most... Thank you. Though it was selfish to do so. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, and then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. From the very beginning, my Oh no! I've experienced that pain in your consciousness. It must have been... Yes, but my feelings were... Even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul, and there's no way for me to eliminate. So, I took the purest branch of Irminsul as my all in hopes that you would come here and remove me and my pollution. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And at removing me from Irminsul means I essentially... But this is the only way to save Irminsul. People love you so much, and how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be... You're the god of wisdom, Buer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Buer. As someone who delights in wisdom, these are the words in their entirety. Let the world completely forget. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky.
connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Так, очень жестоко поступили. Как они могли? I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. I'm alright. We've just saved the world, right? So I don't know where this feeling inside of me is coming just now. We used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from then. We removed the remaining pollution from Merman soul. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Что-то не так. Датора, опять свои эксперименты, я вас понял. Huh? That sound. Traveler. I've been waiting here far too. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. This is the only thing of interest I found among the sage's research. Don't worry. I know you. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially... Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you... I left Sumeru, but I also... Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. You mean... there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. So I saved segments of all my ages and made that's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom... It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the It was my experiment.
So why should I interfere with the The Academia saw the plan to create a god as their ultimate goal. Yet you really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment. For example, Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. After all, I'm also a scholar. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken Интересно. the heavenly... Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with it? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprised. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing, but this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. Indeed, I can't ignore this possibility. This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request? Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time. Yes, how very interesting. Can I assume, among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish? If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of I don't think there's any need to dwell on that. Как так? The Вот surplus versions она of дурочка besides или with my что? abilities. У нее куча It's only a вопросов, matter of и time. мало What I'd ты. like to know is how I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think that this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make this moment count. You Я не will понимаю regret эти this. символы. А можно объяснить, что тут говорится?
Пожалуйста. Well, have you confirmed that it's complete? Here. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated. Another chess piece. And where is... Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use. Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the... Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be with negotiations. We've all gotten what we wanted. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. А может, что, реально это сердце Бога? Я усмехнулась. Together! Okay. Wake her up. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even... Come on, По сути, это как бы все. О, хватает на крючку, кстати говоря, тоже. Ничего, как обычно. Сколько там стоит? 75, и 64. Ну, как бы, на этом и все. Тут просто прощальные диалоги будут, скорее всего. Вот. Но, если что, заходите еще на мои стримы, которые будут. Также смотрите новые видео, которые выходят. Ну, как бы на этом все. Спасибо за просмотр. И еще услышимся.